Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hoy en Hello, esta good evening. conversación So we are today in this alrededor de organization around a tema topic que me parece muy interesante, que es nueva which gráfica I cubana, think ¿no? it's Y really es el interesting. It's título para like esta conversación, new Cuban graphic. pero yo creo que podríamos poner en cuestión incluso desde el título mismo, ¿no? We can try Estamos to hablando de nueva start with gráfica questions cubana como starting from the un nuevo title lenguaje, itself, una nueva no? producción visual, una nueva producción It's like a kind gráfica of new o production, nuevos like new usos, graphic ¿no? production, and Creo que also like encontrar la manera new use de for that. aproximarnos al sujeto de esta conversación y creo que eso es lo que va a pasar hoy, ¿no? Ante todo, yo soy Ernesto Oroza, soy So un I'm diseñador Ernesto gráfico y Rosas. diseñador cubano y he seguido, nos conocemos los tres y los cuatro y he seguido el trabajo de ustedes por muchos años. Voy a hacer una breve And introducción a cada I uno de have been ustedes. following the work of En el you orden que lo veo during en all en these las last pantallas, years. Claudia Patricia es So I will make diseñadora y a kind of artista quick introduction. que ha estado además involucrada en la producción visual de INSTAR en los últimos, Claudia is yo a pudiera decir, graphic 2 años, designer. quizás más. She's Yo been pudiera involved decir in the 2 production of años y es INSTAR in the last responsable years. de toda la producción gráfica que hoy sostiene la presencia de INSTAR en Documenta, ¿no? Eso es una cosa She's que holding me all the encanta graphic decir porque productions, además which is es un trabajo which precioso, INSTAR have súper in the consistente, documenta súper sólido production. y So que it's además a really huge effort. nos impulsa, es decir, todo el trabajo que se ha hecho de selección, de curaduría, está todo el tiempo sostenido por la producción visual que tú has generado, ¿no? Que es muy interesante, incluyendo esa banda que nos pasa por atrás ahora. So even this line which is passing by through the Lilian background, Dooley es she did it. diseñadora de vestuario, Claudia Patricia, artista sorry, Lilian Dooley is y also like ha a incursionado en los últimos años en la gráfica de una designer, manera and she's bastante trying activa to en relación explore a the los graphic procesos designs in an artísticos active cubanos. way, an Yo diría experimental que es una way. activista de alguna manera que usa el diseño gráfico para estar presente en las She redes used it for the y graphic design establecer, to be present ayudar on a social difundir, medias, a denunciar todos los problemas que estamos viviendo de derechos humanos, de represión en la Cuba de hoy, and ¿no? to see all Y everything which related with human Julio rights es and un repression artista, which is happening in historiador Cuba. del arte, diseñador And gráfico. No me gusta Julio ponerle, Llópiz is específicamente a also Julio no me an gusta artist, ponerle also writer, límites a su producción, porque yo creo que also eso graphic abarca designer. muchos campos. Además, le interesa esa incursión compleja He y don't tecnológica, like ¿no? really En la actually to expresión cultural. put the Y names creo que es el of caso what de he's los doing otros dos because he's invitados también. actually Yo creo doing que la a labor lot de of Julio es bastante things, remarcable. exploring different También ha areas. estado muy presente en los últimos años en las redes, And Julio has utilizando el been diseño gráfico como medio de actually síntesis diario, been digamos, ¿no? Como taking casi part se puede actively in decir the que last tú years in introduces the social medias too. elementos, trabajos visuales cada día para hacer cuestiones a la vida política en Cuba And hoy trying y a to a la generate vida de like nosotros, ¿no? En general. visual designs Entonces, to question the political issues, yo which tengo, desde mi like punto de vista, the en los everyday últimos años, political cuando se issues habla de in nueva Cuba. gráfica cubana, es verdad que han habido muchísimos, se están sumando muchísimos diseñadores al proceso y artistas al proceso de creación visual para estimular la conversación en las redes y estimular además la atención de otros cubanos para establecer además So puntos many comunes artists and many relacionados con Cuba, designers are empezar a taking hacer part right discusiones, now. tópicos que hoy All the necesitan time de are coming posiciones more comunes, ¿no? De to diferentes personas to en, discuss dentro de about Cuba y this fuera de Cuba, and ¿no? to rethink how they Eh, can
go on tenido la pregunta, ¿no? Sobre que muchas de estas producciones to están question the asociadas a la idea del political cartel, issues a la in idea Cuba. a mantener usando unos códigos que la cartelística cubana estableció en los años, o se establece en el mundo entero, pero en Cuba la conocemos en los años 60, 70, asociado al mundo de la producción política de los palos, ya sea a través de la producción cinematográfica, ¿no? Asociado a la producción cinematográfica, la promoción de películas y de otros materiales. So there's a kind of a typical design from Cuba, starting from the 60s and the 70s in Cuba, and used to make films, to do graphics, and they are still holding this through the years, and it's starting to develop it during the last time. So now the Cubans are trying to use like these kind of codes, which they were starting from this date, and rethinking and use it now also for these new productions. Se supone que muchos de los lectores de esa gráfica ya tienen So because of this, because of these visual codes, the people who is reading these graphics, they can recognize them. So they can have a special understanding about this. Me establezcan, si pueden, si es posible, si les interesa, algún tipo de definición de los protocolos que usan para generar su gráfica online, la que circula normalmente online. Y yo empezaría por el primero que está arriba ahora, que es Llópiz, se cambió el orden, ¿no? Así So que we are going to start a discussion about the graphics which we are using right now, and he's going to start with Julio. Lilian, Julio. Claudia Patricia, a la audiencia, gracias en primer lugar por la invitación. Thanks for the invitation. Hello to everybody. Me gusta que hayas usado esa palabra porque desde el punto I really de vista like that you personal, have been yo, used the word codes. pudiera decir como algo que define mi trabajo en general es el hecho de estar marcado, influido por And if I could, diseño, if ya no como I tradición can del define my proyecto job, cubano, it's sino I should como say that it's modo de really comprensión influences del mundo, by modo de the relacionarse design. con el componente de la imagen en la vida social de una manera, ya digamos, transhistórica, en el sentido en que el mundo que vivimos hoy, todos nosotros, el comportamiento que tenemos, está particularmente asignado por el modo en que el diseño and all the behavior which we have until now, how we develop itself, ourselves, everything what we do is really pushed and conditioned by the design. Personas que vivimos en este mundo hoy. Yo, como bien tú decías, Ernesto, soy un productor Ernesto visual, was para usar una palabra que actually no tenga que ver saying, con ser artista, I am a visual diseñador, producer, productor de contenido, para usar una palabra bastante al doing uso an hoy en el mundo de las editor redes. or He estado content atravesado also. por el diseño con toda intención. A mí me seduce desde un cartel bien hecho hasta una caja de fósforo. So what attracts to me is like just a flyer, a good flyer, until a matchbox, and it's really well done. Digamos, de los últimos 50 años, como los bien logrados de los últimos, incluso yo diría 100 años, 200 años. Yo lo que produje hasta el día de hoy ha estado signado por esa idea, y a partir de ahí me he desplegado, me he movido en el terreno de la fotografía, de las instalaciones de everything which I took from this, las all the last years from the 60s, todas estas had prácticas han motivated me to do all my work from photography and try to take the design and try to search and take advantage of all these resources, of these contrasts, es algo que es vital, which is like essential to understand the design, como el hallazgo de una composición desde and also to find a composition about in a typographic perspective. La legibilidad, en caso de que lo que se quiera sea mandar un mensaje de manera directa, sin el menor ruido posible, so then you can como todo lo contrario, understand how to give a message, a really clear message, without so much noise, just with the essence. Como ruido, en determinados contextos puede contribuir a la efectividad de que el mensaje llegue. Dicho esto, perdón la amplitud del preámbulo,
Esto a mí me ha llevado siempre a estar en un camino en que aprovecho, por un lado, el diseño, las herramientas del diseño So I'm gráfico on a way desde todos where I'm los just puntos de taking vista all que the puedo, y a la tools misma from the vez, como el design, diseño me apasiona, he buscado a lo but at the largo same del time, tiempo la I have been posibilidad y el also pretexto looking para for hacer this diseño. Afortunadamente, aunque no this tanto, idea to create pude design. diseñar el catálogo para la exposición de un amigo, Sally, pude realizar un cartel en un determinado momento. that's why, No todo tal vez lo que me hubiese gustado, pero era yeah, algo Sally, I couldn't do like por really lo good que like siempre different me portfolios enamoré, or porque things de which, una u or otra things for manera some friends. ese mismo But ejercicio this terminaba resultando en mi exercise trabajo. was En actually estos at the últimos end like tiempos, just helping hablando me de algo to a do lo que my tú has hecho work, referencia, digamos que podemos to asumir los develop my últimos work. tiempos como el momento en que Cuba, para mí la marca es año 2018 por dos cuestiones fundamentales. Una, que por primera vez los cubanos en 2018 pudieron tener un acceso más masivo, más So general there's a a date which is Internet, important for a me partir is de la that in posibilidad the de acceso a 2018, Internet a través de los datos móviles. Y por the otro lado, Cubans people could decreto had que access marca la to edición really for del internet, decreto 349, que and also es este decreto, the como decree muchos tal vez saben, 349. para los que no, les cuento que es un decreto emitido, es la primera, digamos, el primer movimiento legal It's an article, realizado it's like por a Miguel legal Díaz-Canel movement, Bermúdez, el presidente the designado first one y en actually, funciones en este momento, que who intenta tries estipular de una manera to bastante stimulate, arbitraria el contenido dentro de la try to creación stimulate the artística content dentro del inside of país. De ahí en the adelante, bueno, artistic sucesos development como el creation desmantelamiento inside of the en San country. Isidro, el 27N, por supuesto, el 11J, mucho antes de esto, la ola de solidaridad que desató el encarcelamiento de Luis Manuel por el acusado de ultraje a los símbolos patrios, cosa por la que uno de los aspectos por los que está preso hoy. Digamos, este nuevo contexto a mí me puso en esa posición que hubiese So querido all this desde hacía context mucho tiempo, with que these era poder political tener la issues posibilidad when there was people going to de jail just realizar for using diseño con unos the objetivos symbolic de una patriotic manera symbols, regular y cumplidora, they ¿no? were going to En este jail. So all sentido, this también context esto desbordó influenced on my mis career. expectativas, porque por un lado he terminado haciendo más del diseño que me imaginé. Ahorita tú decías, Ernesto, que yo Because prácticamente de so manera at the end I diaria was like ending up soluciono doing more una inquietud design. o hago un comentario desde el punto de vista del diseño. Es casi como si fuese llevando un blog de notas. Esto pasó por un lado, y por otro lado el impacto desde el punto de vista humano, que yo creo que And también also para mí from es another hand, the fundamental de decir, human el impact, hecho de que no es un diseño que realizo de una manera totalmente lúdica y that I'm just doing abocado like this completamente al design, placer, not porque just son thinking on the diseños y joyful ejercicios or de just to do comunicación this visual like a que tienen que ver con alinearse entertainment. con ideas que son complejas, tienen It's que ver con la it's solidaridad, actually tienen que ver now con la it needs to reacción go a la in the same vulneración line constante with complex de los topics derechos like en el solidarity contexto Cuba. Esto, inside of the Cuban de manera context general, also. yo creo que vendría siendo el protocolo fundamental que yo sigo So a la hora de all realizar these el diseño, que al menos en este minuto topics realizo. or all the things which I just described, it's how Bien, can muchas I gracias, Julio. follow a line Claudia. or a thread through my Bueno, work. voy yo. Hola, buenas tardes. Yo comencé en el diseño, realmente me gradué en el 2019 en el Instituto Superior de Diseño. I started design, Automáticamente que me I gradué finished on the fui a 2019, hacer, and right a after that, trabajar en el Instituto de Activismo como diseñadora. I started to work in the Creo que el Instituto de Instituto de Artivismo Activismo por ese lado as fue de alguna designer, manera desde el diseño mi primera incursión, digamos, en la política, en el and activismo, en todo este that tipo was de cosas, my ¿no? first approachment Y a partir de to ahí, start the digamos design or que, to digamos, rethink the design 2019, as creo a que fueron, political lo que fue 2020, tool. 2021, 2022, más o menos, ¿no? Pero 2019, 2020, 2021 fueron años So, que no solo cambiaron muchas cosas en uno, ¿no? Sino también cambiaron so muchas cosas en the Cuba. last 3 years, 2019 Y to 2020 digamos and que ese 21, periodo, ese proceso,
He was really moved for not just for the citizens of Cuba or for them, also for Cuba itself. Creo que lo he dicho mil veces, el Partido Comunista de Cuba en el departamento de propaganda, y realmente nunca llegué a hacer las prácticas porque me involucré en el instituto, ¿no? Acababa incluso de graduarme, ¿sabes? Entré en el instituto y hice todo lo contrario a lo que me exigía, digamos, el Partido Comunista de Cuba y trabajar So con when I ellos started en to la work with parte de the propaganda. Instituto de Activismo, I Y yo started to creo, do actually everything es the decir, opposite what estas the cosas también que ha dicho Julio, propaganda, ¿no? communist Son propaganda todas was realmente from Cuba was ciertas, asking y me. también es un poco la sensación que comparto con él con respecto al diseño. El diseño para mí es, digamos, una manera de dialogar con lo que está So if I could aconteciendo, ¿no? define something Es la about the forma que design, utilizo para hacerlo, sobre todo en the un design for momento me is donde se something hizo to es muy follow necesario el a kind of diálogo dialogue civil, de las between sociedades, el the diálogo con las citizens, between the organizaciones. society, Digamos que between esa the fue la manera que yo institutions. encontré para poder So establecer that's esa why forma de the diálogo. way which I Por otro found lado, sucede una cosa súper to do this interesante, or to ¿no? develop a En dialogue. Cuba había mucho tiempo que no teníamos eso de diseño relacionado con la So inmediatez, since a ¿no? long time Con we la didn't have a noticia, con design which is reaccionar a las related with the noticias, ¿no? news, with Y creo the que eso fue también instantly un things poco, which are happening. digamos, 2021 o So 2022, aquella 2021, necesidad, digamos, de 2022, poder there was empezar this a need reaccionar a todo or aquello que start estaba to sucediendo. relate Recuerdo everything which was un happening. día donde llegué a hacer 3 carteles en So un there día. was Fue cuando times la which I had to manifestación do or develop 2 till 3 de flyers obispo, la per manifestación day. de obispo. Recuerdo que había pasado lo de socialismo sí, represión no, el muchacho que se lo habían llevado preso, Leo. Había pasado también lo de la huelga de hambre de Luis Manuel There was Otero. some Había strikes. acontecido There was en un some mismo people who día, ¿no? was Y being además caught to habían the jail. arrestado a todos los manifestantes que estaban presentes en aquello de que fue obispo, ¿no? Y entonces eso me hace pensar mucho la idea de la inmediatez So dentro de lo because que of yo this hago, ¿no? situation which was happening Más every allá del day, propio trabajo que I had también to hago en el thought instituto, a porque en el lot about instituto the tenemos también un método de instant trabajo de reaction reaccionar to a develop the eventos, ¿no? work. Digamos, por ejemplo, em, no sé, esto mismo que aconteció con Luis Manuel Otero y con Michael Olson, ¿sabes? Se prepara, se hace algo, se trabaja para eso. Es un poco, digamos, en síntesis, lo que viene siendo mi método, mi protocolo de diseñar, So, ¿no? Esa especie de so this reacción al contexto reaction inmediato, ¿no? De la to this noticia. instant context, to this Por otro immediately lado, context también is my way of visualmente working, trabajé how I'm developing en my una work. campaña con el instituto también, con Marta María, esto no es una forma. Aquí es decir, he tenido la oportunidad también de trabajar no solo en la parte cartelística, ¿no? Sino también ya en la parte más adentro de lo que es una campaña, de generar conceptos, de generar contenidos, ideas, ¿no? Consensuar ideas y esas cosas. So I've been working more like not Y just doing también digamos flyers, que de also un like cierto developing a modo, desde que concept, se generó esa an idea, campaña a en campaign. adelante, me ha interesado mucho la estética de la violencia And through this, en I Cuba, ¿no? was getting in touch or getting Eh, closer to ¿Sabes? Es topics about como the la estética, la violence. violencia en How can Cuba I realmente puede abort ser or a veces approach the muy violence in encriptada, Cuba? muy ilícita, es como muy difícil, digamos, de tener, no sé, por ejemplo, yo veo las noticias aquí donde estoy So, for en example, Brasil, veo when I las see the imágenes news, de right now la I'm in Brazil, policía so I can see the news and mató I a una can see persona images of negra, la the policía police mató a when un the niño de police 13 was killing años a porque portaba kid un of arma, y ves las with three imágenes years just because y he suelen was tener mayor having a weapon, impacto, ¿no? a Suelen tener gun, mayor reacciones or a just a eso black person. con una especie, pero cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando hice la campaña de esto, no es un performance, de tener un registro de violencia determinado, ¿no? So for that, Era muy complicado I aquello also tried to have y creo que a a partir de ahí me obsesioné un poco con todo ese proceso, ¿no? register all this De process of encontrar realmente en las violence imágenes, en las and how tomas que la I could propia find gente like hacía, or incluso to en las try to find on manifestaciones de these obispo, images en las manifestaciones del 11 and de the julio, que fue yo creo que el manifestations. momento, yo creo que nos sirvió para todo el mundo, esa experiencia fue generar un contenido amplio, So all porque these ahí veías experiences los tiros was en la helping to manifestación del 11 us de or julio, motivate us la gente to tirándose find piedra, la policía content tirando and piedra a los a huge civiles, spectrum of context las about all tonfas, the los
bates dando golpe the violence a which las we were just personas, seeing, ¿no? people Y hitting digamos, other un poco ones, todo people eso throwing generó, stones digamos, to ahí other un ones. nivel que sensibilizó también, porque yo creo que la violencia sensibiliza a veces mucho más que el hambre, mucho más So this was que, sensibilizing us, digamos, que las because at the necesidades end, the económicas que uno violence tiene, can ¿no? La sensibilize more the violencia en people, general, cuando more tú ves que than una when persona está siendo when people violentada is delante de ti, starving or puede when people is causarte poor. más, I digamos, think violence sensaciones diferentes de can las que show and quizás produce si no some different kind of sucediera, ¿no? O feelings and quisiera, ¿no? emotions Incluso tú ves, por on the ejemplo, cómo people. en el mundo entero funciona esto de filmar la policía. Sin embargo, en Cuba lo primero que hacen, y eso lo puede confirmar Julito, que le han quitado el teléfono un montón de veces, te retiran los teléfonos, ¿no? So you can see this through Digamos que the todo eso forma parte whole world, how de mi you see búsqueda. like the Yo news with considero que lo que police yo hago and como how they are diseñadora es como una using especie de violence. búsqueda hacia But eso, in ¿no? Cuba it's No different, tengo because when you algo have like definido, no tengo the algo first thing which the concreto. Es police is como una doing is especie de taking exploración. your Esa cell idea de la phones to violencia not de la record, estética y la cosa de and thus y la Julio can violencia, say ¿no? it En really good general. because he lost Es already eso. 3 phones because of the police. Ok, gracias. Lilian. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien, porque Sí, te escuchamos bien. disculpa que estoy un poco catarrada. Sorry, I cannot really speak so good because I am a bit Bueno, yo sick. siento que tenemos muchos puntos en Hello everybody. común y I feel that we have que like many common points, en la manera en que se ha intensificado toda la situación en Cuba en los últimos años, and on the way that everything has ha been developing the producido last efectos days, parecidos the last years in en todos los Cuba, que de alguna manera and producimos being contenido de intensified. alguna forma, ¿no? Como que nos ha dado una especie Sí. de puñetazo en la cabeza. Those have been knocking us and hitting us on the face, like punching on the face. Siempre estuvo más relacionado con la vestimenta, es lo que siempre me interesó, a pesar de que la comunicación es más difícil. So I was more porque related to design, but clothes. Y quizás la última presentación que tuve asociada a la vestimenta puramente así fue en el 2019. But the last cuando en Factoría exhibition Habana, which I did, or the last work which I did related to con clothes, que había it was transformado on un poco 2019. y tratar de que las personas a cambio del t-shirt escribieran sobre la pared un hashtag que tuviese la palabra Cuba. So Yo creo que eso que estoy I did something when I was just putting a lot of t-shirts for the people, but every time that the people was taking one of these t-shirts, people could write down on the wall a hashtag with a message for Cuba. Como decirle, más de la vida real y menos arte, no sé cómo, como que el trabajo de uno se va echando hacia atrás y va tomando importancia a lo que está pasando. Entonces, So according to the context, sometimes the work of the personal work is not taking too much relevance and getting like a little bit behind, because you need to go at the same time with the things which are happening on the moment. Del 27N, cuando ya se llevan a todos los artistas de San Isidro. So for example, in the 27 November, and they took all the artists from San Isidro, there was like a inflection point when we thought, okay, we need to do something here. No sé, como que hay, uno siente que una demanda por respeto. In that moment, so you feel that there's like a demand, or you ask yourself if it had sense what I'm doing. So you rethink your own work, and then con el reciclaje, con el reuso, con la apropiación de segunda mano en general. Ya yo venía con esa postura, para decir de alguna forma. So I was working Lo único que hice fue with upcycle stuff, like second-hand things also. Que me dejara producir algo rápido y que... No sé, so I took everything of that and tried to put it in kind of design production. Todo se precipitó, ¿no? Y comencé, la primera idea que realmente produje fue la idea de... So I started to produce this with this new concept, and then one of my first ideas or concept. Y hacer un cambio con este texto y llevarlo al póster
un póster reconocido, que es el póster de Fresa y Chocolate, del abrazo. So I tried to pensando mix que some quizás con cierta flyers, some old works. ingenuidad todavía, So pensando a que work, a flyer, which is really know it, which is el abrazo. con las instituciones o algo así. Y a partir de And then I esto, took elements from que this todo both se and I empieza was a mixing them. radicalizar y empieza ya una cadena de persecución, de cárcel, de atropellamiento de los derechos, así, pero ya de una manera mucho más violenta y continua. Entonces, como que la misma se vuelve una necesidad y yo empiezo a buscar entonces en los propios So the context is really las propias important, and then to say or to do something, it becomes a need. Que forman parte de la cultura And I visual start to search around different flyers, which are really well known for all the society, and try to mix them to try to deliver a quicker message as a reaction. De intervenir lo menos posible para que realmente el mensaje sea lo más importante, ¿no? Y hasta hoy más o menos debo haber realizado, no sé, 10, 12 carteles desde So el far, 2020. from the 27 ya las cosas en este and in punto 2020, I have been developed 10 or 12 flyers. Ya yo no sé si realmente tendría sentido seguir. Yo siento que ahora mismo ya no sé si vale la pena seguir produciendo gráfica o produciendo. So right now, I don't know if it's worth it to keep developing or producing more graphics, because I don't know if it's worth it actually. Entonces yo me siento realmente muy. So I feel really affected because of it, Lo que está pasando. which is happening in Cuba. So I'm really not so used for this kind of situations. And no one of us is really used to this kind of events. Preocupación que tienes tú sobre lo que va pasando en Cuba hoy. Y la misma Yo creo que me emocioné con lo que dijo Lilian, déjame decirte un poco. I get really touched because of what Lilian was saying. Sí, sí. I'm really emotional. Sí, es muy duro. It's really hard Bueno, a mí me gustaría time. aclarar algo porque es importante, porque quizá vamos a tener To clarify something. que va a tener algunos espectadores, ¿no? Aunque sabemos, como diría Feijóo, me basta un lector. Yo creo que uno espera que tengamos espectadores que además no sean cubanos. Me gustaría decir algo importante. Yo creo que hay que explicar. Let me say something important. I would like to clarify the context when it's happening, all these things. All these flyers which were developed in Cuba, it was always responding to the interest of the Cuba government. So it's important to say this. So everything which is printed and everything which is circulating is what the government wants to say from the last 30 years. So all the production, all the visual production, it was always dominated by the government. Los códigos visuales salen fuera de los límites de lo que ellos creen que debe decirse, automáticamente ese cartel tampoco se imprime. So everything which is going out of the limits, what the government thinks, you cannot print it. So everything was, there was a lot of production who was limited, then there was limited also the production and the importation of printers. Los diseñadores gráficos han querido producir gráfica, lo han tenido que hacer para ellos en espacios de consumo muy limitados. Yo recuerdo, por ejemplo, los diseñadores de Lidia haciendo, the graphic designer has to be organized by themselves and producing flyers in really small places and doing work just for themselves. De películas que, no sé, estoy hablando de Harakiri. Yo recuerdo haber hecho algunos estudiantes hicieron versiones de los carteles famosos de todo el mundo, de Asqui, de Beltrán, de Bach, pero todos esos carteles todavía estaban dentro de una... So I remember to do to my students, es una conversación un poco, digamos, to recover and remake some flyers, old flyers from old movies, but it was just an exercise, like a space for doing exercise, but it was not really questioning
the political struggles in Cuba, because it was not really allowed to make something different. There's no place for that, to produce flyers to really respond to the interests which are not from the government. So when we start this new Cuban graphic, which is like a term which we can still discuss, trying to find a new direction. But for example, Hamlet, he was 3 months on jail just because he said that he wanted to print. So just because Hamlet said this in one shot, just for talk about a graphic design idea, actually. El cuartel general. He was falling in. He was took it just for 3 months, just to question him, just to try to vinculate him with other issues. So it's good that the people who is not Cuban, the audience, could really understand the context. And that's why in Cuba, because it was limited to print, we are using actually many of the social medias like internet, like Instagram, Facebook, but not inside of the island. We can do it just outside, because we know that it's not possible to do it, and the police can come for you. So it's not like everywhere in the world when you can just go outside and there's designers everywhere doing whatever they want on the street even. So that's why there's a kind of need, a kind of reaction, a kind of understanding about the process which is happening. So you need to canalize, to focus everything which is happening in one idea. And you can see this, that this is really present in the production. Sintonizado con los códigos que estás usando, sobre todo sobre los aforismos insertados, ¿no? Pero a veces no, porque es que como no tengo el acceso a la noticia directa de lo que pasa en Cuba, y Lilian está más vinculada que yo realmente So sometimes I can see also your flyers, but because I don't have the access for everything which is happening in Cuba, because I'm outside of Cuba, living in another country, I think there's also something about journalism, but news, which is also inside of these flyers. Yes, me too. When I'm in Brazil and when I can see the design of Julio, something happened. So then I search the new. And then he positioned me in a time space. Sometimes I'm out. He is uploading something and I don't know what it's about. Something which is happening just 2 days ago, because we really don't have access to all the news. So when you are outside, when you don't live in Cuba, sometimes you can get lost because you don't have the access. Se da de pronto un debate estrepitoso en torno a algo, pero eso que tú decías, Claudia, por un lado, lamento, a mí me gustaría que sometimes there's some debates on the social medias.
pudieran estar todos en sintonía So posible I would like to con also un aforismo ensartado ask from you to all you all and also the audience that if you can go and be in synchronization and following everything which is happening, de que yo, these yo debates. posteo un diseño y tú dices, pasó algo. Ojalá y eso But yeah, sucediera you're right. When también I'm con la mayor posting cantidad a de design pensadores of a mundiales flyer, relacionados con Cuba y sobre todo cubanos, then o you muchas already veces know that están something happened in Cuba. precisamente del otro lado del océano o en realidades que no les permite estar siguiendo un acontecimiento So determinado. that's why it's so important for the Cuba, people ¿no? who is Eso outside, tiene, people who is tiene in the mucho de other side of periodístico, the como ocean, dice, people como who is living in other Ernesto. countries, Y eso to de follow periodístico yo these creo que tiene flyers. que ver, So then por un lado, con this also is a kind of new. cada vez más They are importante que ha like venido news, so then the people desarrollando can inform el themselves periodismo no that estatal what is happening in Cuba. en los últimos tiempos, la cantidad de medios, la cantidad de periodistas y reporteros que lo hacen de muy diferentes maneras, pero sobre todo yo creo que tiene que ver más allá de eso con la posibilidad de socialización que dan las redes sociales e internet de modo general como espacio. So it has de to do more difusión. than Ernesto just ahorita to show like apuntaba this algo que news, también me parece that kind of interesante, journalist work, me alegro que lo is to use suceda. the possibility El which contexto the Cuba social medias are es un giving contexto en el que hace un to the poco people más de 60 to años get no informed and also había like to create these prácticamente debate spaces. ningún producto visual que no estuviese en sintonía de alguna manera con los intereses del Estado, los intereses del poder. Afortunadamente, Internet ha venido a cambiar eso. So like you say before, like aunque sea un poquitico. decades ago, No es lo there was ideal, no possibility, pero there al was no menos option or está chances está ese to espacio, develop porque antes a work, a pasaba flyer, exactamente if it lo que was not Ernesto contaba, following que the los lines of the estudiantes del government. ICRI volvían a la idea de un clásico del cine o a la idea de un clásico de la historia misma del cartel, y eso se producía o no, pero siempre quedaba en un marco mucho más limitado. Actualmente, Internet por su propia naturaleza permite en So primer like lugar que you eso llegue were a saying, una like at the end audiencia we just had mucho to do mayor, some flyers le about permite a esa films audiencia que también as a lo students. socialice de manera que no hubiese sido posible en la era anterior a Internet. Tal vez tú te hacías de 3 carteles con But la idea de once that we could have regalarlos, y una access vez to que the regalaras internet, los 3 carteles, that's pues no se podía más. Cuando tú das that share, means das un that the compartir en people estos could really get tiempos, uno a sensibilized todos about the estos topics, intereses también about the political lo issues. puede compartir, y se crea una especie de rizoma informativo And then start to create, con el producto, but also que that the eso people who is también seeing es this muy can also importante. share Otra cosa these flyers, que yo creo que creating a kind para of enroncarnos rizoma con este punto que of llevaste la information. conversación, Ernesto, es el hecho de que la OSPAL, que era, no fueron más que las siglas de la Organización de Solidaridad con con los pueblos de Asia, África y América Latina. Eso es una especie de statement desde el mismo sintagma de lo que significa la organización, porque eso quiere decir que la cantidad de recursos y la cantidad de energía que durante muchos años, estamos hablando básicamente de los años sobre todo 60, 70 y un poco los 80, que dedicó el poder en Cuba a solidarizarse, a producir gráfica política, que ha terminado siendo, digamos, el capítulo más notorio de la gráfica después de 1959, junto con los carteles de cine, por supuesto. Siempre eran hacia afuera, era de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina. Apenas se producía with associations with Asian countries, everything which was happening to Cuba was actually being developed to show things to the country for outside also. O desde los talleres que en algún momento pretendieron que se tuviera en los años 80 en cada provincia del país. O sea, gráfica política que hablara hacia adentro del contexto cubano y que no estuviese alineado con el discurso, del poder, eso era bastante improbable, por no decir imposible. So graphic design who were like actually taken, because everything was just taken to show it to other countries, hay una serie de productores que pueden but to the population inside of Cuba,
they couldn't really have access for this kind of flyers. So it was really, really rare to find some political flyers who are not determined by the opinion of the government. No quiere decir que no esté bien resuelto gráficamente. Yo soy, como diría, me voy a robar el apelativo de Peteco. Yo soy un espectador profesional, ¿no? Es decir, estoy hablando, está por un lado la síntesis gráfica que tú produces y por otro lado está quizás la conversación con unos códigos más específicos que también apuntan a un tipo de... I will say that I'm like a kind of a spectator, a professional spectator audience. Tengo que preguntar a Lilian qué pasó, qué está pasando, ¿no? por los últimos días. Pero me parece una producción visual excelente en los tres casos y además con toda su complejidad. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo cuando miro el trabajo de Claudia Patricia. Bueno, yo siento que tú tienes la producción de INSTAR, que es enorme y que además está en I would like to ask you for the last 3 days, for example, I want to ask also to Claudia that, for example, that you have like the all production of INSTAR. Uno de los elementos esenciales es toda la producción visual tuya desde hace 2 años. And one of the essence elements for all this production, this visual production, al final escogimos una de ellas, pero es un torrente. Realmente no there were so many of them, but at the end we just chose 2 of them and we just put this together. Estaba con el movimiento 27N, que Our was different institutions, different groups were also developing many graphics. Tienes esa producción enorme. So there was many of this production. Otra producción además muy compleja, muy rica, con mucha, que es un trabajo además editorial, demanda otros objetivos. So you had like this production, otro trabajo con gente, con otras which is personas, really complex, y además with other groups, which they were like developing things with other kind of people. Pero muchos son como es Claudia Patricia, no vienen With Zipdruk, por el sello de INSTAR, ¿no? Es decir, te has mantenido haciendo estas 3 distintas cosas, aunque hay algunos elementos que se pueden mover, digamos, de un espacio a otro, ¿no? Algunos elementos iconográficos, figuras o tipografías quizás, no sé, hay algunos elementos quizás, pero no tanto, ¿no? Es como si fueran 3 personas haciendo mujercitos, haciendo INSTAR y haciendo muchos de los carteles de... So you were working in different places, and at the end you can see like it was like 3 different persons, like with different iconography, with different time symbols. Esa imagen propia de los propios carteles que se hicieron para INSTAR tengan, digamos, otro tono, ¿no? Porque se construyen también con Yeah, that's why, because for example I was working with INSTAR and all the topics which INSTAR are following push you to develop works with their own language, their own colors, their own symbols. Porque muchas veces cuando trabajas con INSTAR los mensajes vienen del grupo, del colectivo. Yeah, yes, and because in INSTAR you also put the message. Mujercito también, ¿no? Yo creo que Mujercito también tiene mucho de ti, de... Sí, en Mujercito también hay de todo un poco, porque es que son muchos trabajos a ver, eso es otra cosa súper interesante, ¿no? Yo desde el propio instituto That's something also really interesting, because como que al subir un from poco lo que es el the trabajo en consenso, institute to the movement había de 27N, alguna manera la everything horizontalidad which I'm propia doing del is like instituto, the la decision are taken horizontalidad del with 27N, everybody. There's todo like eso, digamos, horizontality influye in all en these algún groups. sentido dentro del So diseño. these influences Quizás por eso la propia identidad somehow del instituto, inside of digamos, the tiene design. todas esas diferencias entre sí, cada letra es distinta, tienen So un ancho maybe the distinto, same tienen un peso identity which distinto. the institute had, Precisamente por eso, ¿no? Precisamente por el hecho de que vivimos de nuevo, tuvimos que unirnos, ¿no? De alguna manera todo el mundo y hacer como una trincherita entre makes todos, you ¿no? have like their own identity in this design, because we need to decide this together because of the context. It's necessary to decide also together. Gorki, que tiene una producción además impresionante y extensa también en los últimos años, que tengo entendido que lo hace en el teléfono, utiliza un software que tiene en el teléfono y produce carteles, creo que a diario también.
Pero cuando miramos la Gorki, lista he de todo also lo que se ha has like a producido lot en of estos 2 años, a mí me sorprendió mucho, flyers. por ejemplo, He just do it encontrar with algunos a diseñadores del ISDI app in the cell phone, que se and han I think he's sumado, doing like que almost sabemos que además one el ISDI ha cartel, sido, yo one siempre flyer sentí que el per ISDI era day. como una especie de maqueta del país, ¿no? Había un rector que era un dictador al final y había un control férreo sobre lo que se decía, sobre lo que se producía, porque ahí había un espacio de producción simbólica fuerte y había un control muy férreo en la escuela, siempre lo hubo, ¿no? Tenemos que decir que en algún momento cuando hubo un acto rebelde, casi cuando yo entraba en la escuela, los estudiantes sacaron al rector de la escuela. Quien apareció para discutir ese acto fue específicamente Fidel Castro. Es decir, no estamos hablando de ningún intermediario, ¿no? Es decir, un espacio de producción que ellos saben que es muy sensible y muy So there privado, was like ¿no? a Digamos. Y production en los space, últimos años he visto muchos like in the diseñadores del school, ISDI, algunos que todavía están and incluso dentro de Cuba, que se han involucrado y han participado y han we were producido just carteles para to muchas de have las like this campañas que se space, han we dado had to en do Estados kind Unidos, of ¿no? taking the Y el place, grupo es cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Ustedes creen taking que to se puede the hablar de una nueva director, gráfica and cubana en ese once sentido? ¿Se even puede Fidel hablar ya Castro de had eso hoy? to come for that. Yo creo que es fuerte, que es consistente, que hay un volumen muy grande en Internet. But nowadays ¿Les parece bien hablar en esos it's términos? different because we have the Yo pienso que internet. por lo menos se puede decir que That's why we que can. gracias a internet por lo He's menos relating existe this una gráfica de oposición, designer who is doing que like es algo one flyer per day. que quizás años atrás era imposible que existiera y que se mostrara y que circulara, ¿no? Y yo creo que eso es Maybe all this what we are doing sí, lo now, más maybe importante, years el hecho de que before exista, was impossible to que show it. existan los otros So criterios, las it's otras important that voces the most important thing is that todo esto es this nuevo, right now is this exists. voces It's a que reality. precisamente vengan de las escuelas donde se han formado la mayoría de ellos, ¿no? De nosotros. Yo pienso que incluso So how can we see these results si acaso coming from the people who was the students who were going for this visual school? así, realmente no puedo decir que no soy una especialista de cartelística, pero puedo decir que hay In algo visual terms, I'm not quizás, like a specialist que in quizás flyers, una diferencia but que se I could say podría that entender there's es some la idea message de que el which mensaje can make se a acoja aún difference más to understand la solución final que la propia imagen, quizás, no sé si estoy siendo that demasiado, the message estoy itself generalizando mucho, pero creo que can take si alguna, or no sé, could si be alguna the diferencia me puede final encontrar entre lo goal que se produce solution, hoy es even que el more than the mensaje images. es mucho más potente, ¿no? Es mucho más, ha pasado So a un if plano I could say, yes, the message is me parece que sí, more powerful. que desplaza todos los demás planos de alguna manera, ¿no? No sé. Y eso tiene que ver con la inmediatez, de alguna manera. Tendría que ver con la inmediatez, ¿no? Con la necesidad de comunicar más rápido. Que sí, que el tiempo influye, And this is related with the el tiempo influye porque, immediately como reaction that we need to ustedes do, no? bien dicen, que tiene que ver con la cosa periodística del suceso, que no tienes un tiempo Yeah, ahí it has to do with the como para journalist producir, o work, tú quizás with the process, with the context. hubieras tardado más tiempo en pensar, ¿no? Lo más importante es que el mensaje llegue pronto. Because you need to make it quick. Maybe it's different when you have more time to think and rethink. No sé, mi criterio sí. So it's like instant por work. encima, ¿no? De que la fuerza del mensaje está. So that's why that the message is more important, ha tomado un valor, in my opinion. que desplaza de alguna manera un poco la cuestión estética, por decirlo de alguna manera. So at the end, the aesthetic question Esa es una de is not so important at the end, and I think it's related to the message. Que realmente se hace presente ya una gráfica que plantea uno que expresa, you're right. que resume ideas de la oposición y que son visibles y que las difunde. Y por otro lado, la idea de que el mensaje domina de alguna manera la producción final del objeto y quizás tiene que ver con la respuesta al tiempo. Like this idea that Pero me pregunto, por ejemplo, there's a graphic design which is like against the gráfica continua, government ¿no? production, Trabajo, but ¿no? also like this message, El lenguaje es esencial. which is Tú important sientes as que hay a yo puedo sentirlo en diffusion, tu like producción, to ¿no? Yo spread siento the que tu news, producción es spread the nueva new en words, ambos what is niveles, happening. ¿no?
And I feel that your production is like in different levels, but I would like to have a overview, like a more overview about your production. En las redes, ¿no? Tú ves Pinterest, ves Instagram y es una sobresaturación de imágenes tan grande y a veces tú encuentras incluso muchas cosas en común con gente que ni siquiera So on the conoces social ni medias, sabe in de Instagram, origen, ¿no? Pinterest, Incluso sometimes you have a visualmente, ¿no? saturation, Hablar, you yo have creo just que too de much algo nuevo, images. yo no me atrevería, digamos, a poner So cuño, pero sí creo que existe, I como don't dice know Lilian, if I would really like to un talk about this descenso as gráfico, something ¿entiendes? Y eso new, sí lo but veo as Lilian muy says, claro en Cuba, digamos, otras I would say formas de that it's like representación, this digamos, también una way of búsqueda de decisions sorprenderse con el aparato propagandístico de Cuba, que suele ser extremadamente violento, es taking decisions fuerte la together. imagen que crea la propia, que crea el propio Estado, ¿no? De alguna manera. Entonces, es eso lo que pienso. Pienso que existe Taking these y strong sí, images estoy de which acuerdo que the muchos diseñadores, government, por the ejemplo, state pasó que el 11 de produce, julio se trató de rediseñar una is what we bandera. can take. La bandera esta que es So verde for con la rosa example, blanca, verde y negra, no sé si se acuerdan, ¿la vieron? we try Sí, to, Que le de hizo Miguel Miguel Montt. Montt. Exacto. ¿Sabes? we want to Se ha try to apply a tratado new como flag. una manera de también, digamos, cambiar todo ese imaginario que viene siendo de alguna So there's some forma intents muy represivo, ¿no? to change this Y buscar, imaginary, digamos, suavizar un poco el contexto, which is coming like more, was coming aggressive, más and la try to cosa make it like more también, ¿no? Pero es soft, una more realidad, gentle. la realidad es que Try existe to una nueva gráfica del disenso, yo creo, ¿no? En comparación, good digamos, to go con in a new way to the audience. qué es lo que crea. But yeah, at Por the end, ejemplo, it's nosotros, Julio y yo, like a kind of new tenemos graphic. nuestro, ¿cómo se llama? Este hombre, este muchacho que trabaja, que trabaja para la mesa redonda, ¿no? Está todo el tiempo como For example, Julie and I, we retroalimentándose have al like final de this guy who nosotros, is ¿no? working Y entonces es un diseñador también, pero in trabaja this para la mesa redonda de table, Cuba, ¿no? Viene siendo, from digamos, this como table lo from the opuesto, ¿no? De Cuba, but alguna at manera. the end, Entonces, sí, sí. we A mí feel that siempre he me just taken gusta our mucho job más and esa we are idea, working ¿no? for him. En ese sentido. Y yo creo que ha pasado en las calles, ¿no? Ha pasado cuando la gente empieza a usar, por ejemplo, de una manera directa y franca la ofensa, por ejemplo, ¿no? Sí. Yeah, I think Le it's quita happening la also on the posibilidad street al when the poder people is trying de usar to lo que uno está go creando, ¿no? Es decir, ellos no Todo el pueden, no tiempo. tienen, in a no way tienen nada que hacer more con fast, ese more de escanear cingado. in a Pueden direct hacerlo, way. No pueden. So this no takes pueden. Es decir, the ellos people is están also doing Con it el on the street. So this is TPP, taking the DPS power of the también government because pasa lo mismo. the government Entonces yo creo que hay tú hablabas ahorita de un they diseño gráfico, cannot ¿no? react for Y a this mí me interesa instant mucho, sobre todo cuando and cuando uno directly quiere hablar sobre nueva gráfica, uno mira para messages. atrás, uno mira y ve, por ejemplo, ese paradigma que fue esa So gráfica when you want to cubana de los try to 60, que es muy talk discutible about también. A mí me new gusta mucho hablar graphics con and Félix you Beltrán, see cómo el tipo pone en discusión esa profesión, que backwards, you para él see the fue 70s. incoherente, es decir, que no tenía sentido que no hubiera colores y estuvieran haciendo carteles de 15 colores. Es decir, toda esa gráfica puede estar en discusión. Es For un example, paradigma porque fue questions motivado, of sabemos, that the people was just using 15 kind of colors intelectuales instead of afroamericanos que empezaron every a kind tirar of esos carteles por color. todos lados y hubo todo un proceso de mediación de ese material. Or for Si example, with fuéramos a North mirar para American atrás, si fuéramos a mirar desde el futuro para acá, intellectuals, qué they were like códigos using hoy, all qué the kind códigos of se están flyers. But manejando if you hoy are going and trying que to research pueden on the history, hablar de una producción, but que how pueden we do ser it right señuelos de esta now, producción que estamos observando hoy y mediando hoy, ¿no? Y yo creo que una es esta, una es, por ejemplo, cuando tú utilizas la imagen porno, por ejemplo, que en Cuba sabemos que es una imagen vedada, además que no se puede utilizar. you can see Cuando tú utilizas la imagen one sobre el of partido, these ¿no? Es decir, hay mucha differences. producción visual que So está when you use, like, retando a ellos for a example, bueno, one of dale, these images, hazlas viral, circula esto when you y use trata de images impulsar esta imagen, ¿no? Es over and over Creo again, que Hanle lo decía súper bien una vez cuando estaba against the government, but the government tried haciendo un to texto, change Hanle the la meaning of these Bastida images, but when para you're doing a lot, Mujercitos, you have an decía que impact. era robarle el espacio simbólico, ¿no? Un poco eso de alguna manera, y decía que él Yeah, la for hablaba example, when we were también saying with this with the group más Mujercitos, como, no sé si eso we tendría alguna we were traducción trying en to say that, inglés, yeah, es contra el we were montovierismo just trying visual, to decía él. steal, to rob a symbolic buena síntesis. meaning, Julio, ¿algo por ahí? a symbolic Sí, space.
los estaba escuchando y me quiero seguir por eso What do you que think, Julio? decías de si se puede hablar de una nueva gráfica. Para mí sí, absolutamente sí, Yeah, I pero was listening, but sí I don't know if que we yo can talk lo about the new tengo que graphic, but basar sobre el hecho de in my side, que in my opinion, yo no yes, sé yes, it is a new exactamente graphic. en qué se basa la novedad. It's based Porque la on, novedad no está tanto en poder I don't know lo que es actually nuevo what respecto is a lo viejo, something new. desde ese punto de vista tan elemental como How can you make this desde separation el or hecho de que es nuevo to porque, separate like what is new, what is old? porque el discurso está más But I would say socializado. that this is new because Visto of de un modo the general, bueno, discourse is more yo comes también from the tengo, society. digamos, It's visto de socialized. evaluar la realidad así por mi propia formación en historia del arte. Lo que conocemos como vanguardia artística estuvo But I can see about determinado my formation en as primer a lugar art historian. porque sucedió un cambio, una revolución, si se quiere, desde el punto de vista técnico y tecnológico. No es posible pensar, incluso si nos vamos un poco más atrás de los inicios del siglo XX, en esas primeras señas del arte moderno que se dan con el impresionismo, el postimpresionismo, el simbolismo. If we go back to the early 20s, all these new things where we're coming with symbolismos, impresionismo. Eso no hubiese sido posible de ninguna manera si no surge la fotografía como etc. That una posibilidad técnica. would not be possible if de que surgiera una the nueva photography will herramienta show it up. que permitía hacer un But because escaneo y of un this, monitoreo de la realidad que no because of dependía this new tool, única y exclusivamente de la you could capacidad take que pudiese tener un individuo a new overview about the life. de calcar, por decirlo de alguna manera, la realidad. Cambió muchas cosas. Eso se consolida un poco más a inicios del siglo So XX how con to perceive the todas las reality, cuestiones que tienen not que ver con, just through ya con the la vanguardia individual. propiamente dicha, It's desde el constructivismo, this el Dada hasta el expresionismo y todos los these tipos que changes se nos puedan ocurrir. Luego, a mediados del siglo XX aproximadamente y durante los años 60, and influences hay una nueva vuelta dadaismo, de tuerca que tiene que ver una vez surrealismo, más con la posibilidad and de all the socialización ism de which un we can discurso. think, everything. Hay una, digamos, una diseminación y una potenciación del discurso y una socialización que está desde lo puramente técnico. So Para nowadays aquellos there's que like a son, socialization of the discourse. ustedes lo saben, como diseñadores de formación, está ahí la serigrafía. So you know it si as nos vamos like a poner un poco más precisos, forms un of poco más adelante, design. el video como tecnología, los formatos de cine en You can also celuloide use like, más for simples, example, no the solo el videos 35, technology. sino todo el 16, el Super 8, y por supuesto las vueltas de tuerca desde el punto de vista social son años vitales para entender el activismo, son años vitales para entender el nuevo periodismo que se estaba gestando. Y en estos momentos, ya circunscritos más al caso de Cuba, está pasando algo similar y está teniendo un protagonismo internet y la Separation tecnología. also from the film. It's really important in the activism. Que dicho sea de paso, es una persona Now, con un in diapasón Cuba, in the context of Cuba, muy variopinto, porque digamos que de modo ortodoxo es un artista del punk, pero que tuvo una experiencia como trabajador dentro de un taller de serigrafía en la época en que todavía el ICAI producía sus propios carteles para sus películas. Y tú lo decías ahorita, so when Likai was producing their own flyers for their yo también own lo sé, yo trabajaba movies, con el software, y el día que descubrí que podía tener una herramienta tan efectiva como el Illustrator o el Photoshop, encontrando la aplicación indicada para el teléfono, okay, when I por supuesto que me dio just una found nueva the posibilidad softwares expresiva like y un acceso a Illustrator, la and inmediatez, como I could decía find Lilian also ahorita, like the que cell yo phone is no me so yo no me easy to do all hubiese these esperado. Yo creo que de alguna manera tampoco flyers. se lo hubiese It esperado a gives me mucha like gente a desde Gorki, la instantaneously misma Claudia way of también, y developing las personas and que to no están ahora produce and mismo to create en este work. panel y que de seguro podrían estar. Lo que quiero decir es que los contextos que llamamos revolucionarios, aunque yo la palabra la detesto, a mí me gusta más pensar en que hay una potenciación de la cantidad de vueltas por segundo que da el dinamo. Eso también es una manera de hablar de revolución.
siempre viene de la mano de una nueva posibilidad tecnológica que a la misma vez what I want to da la think, what I want to posibilidad de say que la about socialización de las revolutions, herramientas expresivas revolution of the lleguen film, a revolution of donde de photography, otra revolution forma of no the pudiese haber impressionists, llegado. Ahí es donde revolution of está la the novedad, social ya la medias, novedad is entendida that como elementos revolution not just visuales y seen as a dispositivos. Yo creo que es dynamo, una cosa que se hace a which is just posteriori making y es a algo round que tal vez revolution podremos hacer as we dentro know de it, 10 años. Ahora is that it mismo, quien lo quiera gives hacer, you a mí a me parece possibility, a magnífico. chance A mí en lo to personal no me do and parece develop new necesario. way La of novedad thinking, está precisamente en new la ways of posibilidad de que reaction, una herramienta expresiva esté en manos de personas que de otro modo no hubiesen podido estar. Muy bien, me parece muy bien. No sé si queda otra cosa que quieran decir, estamos ya casi sobre la hora. Yo sí quisiera decir una cosa también. I don't know if there's still something Estamos else hablando that de you una would like to producción say. que ha tomado proporciones distintas en You're estos talking últimos about, I would años, like to quizás say por something. esa We're posibilidad talking about one de production los way, autos móviles, internet en which Cuba, is different pero on que ha the existido last siempre years la because of simplificación, the tanto en use of Cuba como en los Estados Unidos y en otros smartphones lugares, siempre ha existido. Lo que ha estado and the use completamente of desmedidada, es technologies, decir, sin posibilidad ninguna de ser consumida fuera de un círculo específico de personas involucradas, no sé, de opositores en algunas provincias, no sé qué, y ha which is existido maybe siempre como un something uso normal gráfico in desde other el punto de las countries, paredes, but lo hemos visto, ¿no? Yo creo que was Analema really limited y Aneli tiene un just buen for a registro de lo few que ha hecho la people in gente en Cuba, respuesta al uso del chapapote, de la brea, como lo usaba la policía política contra los opositores y cómo los opositores después usaron el mismo material para comunicar en el pueblo, en la cuadra, donde fuera, sus propias ideas, ¿no? Es decir, ha existido siempre esa producción gráfica compleja, visceral, rica, lo que ahora existe de una manera más masiva but y in además Cuba there was existe always like a una rich navegación mucho más difícil para ellos de controlar, y más compleja, más graphic rica, más diversa, más influence, extensa, graphic ¿no? Digamos. movements No sé si quieren since decir the alguna whole cosa history, más. but Tenemos but una now with hora, the ahora use mismo of una hora smartphones and 18 social medias is making richer, segundos. Yo but creo que lo ideal sería que nos fuéramos ahora los cuatro a tomar algún bar por ahí, and seguir producing a conversando. lot. Es un tema So I don't know fantástico, if pero you no would lo like to vamos a say hacer. something else about this. Es lo que me encantaría hacer ahora, pero no sé si quieren concluir con algo. I would really like to talk Hay more una about this, but lista que we need está, to hay un close this gran grupo session. de So diseñadores I don't know if gráficos you would like to cuyos say carteles fueron something. seleccionados para esta primera exhibición. No se podía poner todo. Yo creo que la lista está en el There's a sitio huge de list la of página de INSTAR. graphic designers from these No creo que va a flyers. poder leerlos hoy, pero hay muchos I think diseñadores this de list distintas generaciones que han estado produciendo en is los in últimos 10 the años y esa INSTAR producción está website. incluida I dentro would really en love el to registro que se hizo say en something fotografía about them política. ¿Algo más por decir ustedes? because there's many No, graphic sino designers que working sí, inside of lo mismo INSTAR and producing quisiera agregar es many que quizás things. esta misma situación crítica que se está viviendo en Cuba ha hecho de que al I final would like just to add something that all this situation, this el political mensaje situation which is in this moment in es Cuba, decir, lo que está sucediendo se ha vuelto tan vital como que no, como que ha or to habido say what is happening in Cuba, una Esa palabra tampoco me la sabía. sí. Es difícil de decir. Una No voy a nivelación, decir la palabra, un pero lo que balance, quiero un decir nivel, es una nivelación. que lo que importa es es que se produzca. Lo mismo venga desde diseñadores con formación, what I want to say is cualquier like persona, most important thing is that you can produce. El mundo de las redes permite de que muchas personas puedan asumir posturas gráficas And this tool, que pueden ser útiles igual. this tool of the social medias, for example, makes that the people can assume or take, be empowered to use it. Si logramos comunicar el mensaje o lo que está pasando, no sé, creo que es mucho más amplio, que el fenómeno abarca and to produce and just todos, to ¿no? A todos los communicate sectores, the hay grupos que se message, what is proyectan happening. gráficamente a favor de buscar cómo salir del desastre cubano. So it's ¿Algo más, Claudia? so important to say how the people is No, pues muy bien. trying to show and visualize Por mí también, this de manera Cuban disaster casi eso último que through dije these es de las tools. cosas que me vinieron a la cabeza, que era lo más importante compartir. Solamente decir que ha sido un Yeah, placerazo y one of the estar aquí most important things entre los is cuatro to moviendo share un poco las ideas.
So for me, it was really a pleasure to be here and sharing with all of you about these ideas.